Hello guys, good afternoon everyone. Welcome to my YouTube channel. This afternoon our topic is about faith. Sa book of Acts chapter 20 verse 20 to 21. The Bible says, "And how I keep back nothing that was profitable unto you, but have shewed you and have taught you publicly and from house to house, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance towards God and faith toward our Lord Jesus Christ." Same version guys, sa faith, Acts chapter 20 verse 20 to 21. Nga ako wala nagalikay sa pagpahayag kaninyo sa bisan unsa nga mapuslanon ug sa pagtudlo kaninyo sa dayag ug sa mga kabalayan nga nagapamatuod sa mga Hudiyo ug sa mga Grisya, hanon usab sa paghinulsol ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Another book guys for our faith is the book of Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. The Bible says, verse 8, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God." Verse 19, "Not of works, lest any man should boast." The Sign version for the faith, Ephesians 2 verse 8 to 9. "Kay tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo, ug kana dili gikan sa inyong kaugalingon, kini hatag sa Dios, dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsa nga mangandak." Another book of the Bible guys for faith is Hebrews 11 verse 6. "But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him." Visayan version guys for our faith in the book of Hebrews chapter 11 verse 6. "O gawas sa pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya, kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud motuo nga mao siya ug nga siya mao ang magbabalos sa mga nagapangita kaniya. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa next videos na akong i-upload. Thank you for watching guys, and God bless. To God be all the glory.